journey of L.K.S. began in the coastal town of Kayalpattinam in Tamil Nadu, India. A family of 7 brothers grew up in an environment filled with love, kindness, and strength that inspired their entrepreneurial dreams. In 1925, they united to start a business in Tiruchirappalli. The L.K.S. family seized a golden opportunity in the jewelry industry, marking the beginning of an exciting new chapter in their lives. எங்கள் தாத்தா மாதிரி 7 பேர்களும் அவங்களுக்குள்ள வயசுக்குள்ள ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கூட பெரிய ஒரு கிஃப்ட் என்னென்னா 7 பேரும் நல்லா ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க. அந்த ஒற்றுமை பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தது அவங்களுக்கு. Between 1925 and 1932, the business underwent a dynamic transformation, soaring to high levels of success. During these pivotal years, L.K.S. made calculated moves to broaden its reach by entering a new international market. அந்த டைமில் அந்த 7 பிரதர்ஸில் ஒரு ஆள் சிலோனுக்கு போனார். அங்கே போய் எங்கள் ஊர்க்காரங்க சின்ன லெவலில் நகைக்கடை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கடையில் இவங்க ஒரு சேல்ஸ்மேனாக ஒரு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. பார்ட் டைமில் தனித்தனியாக பிஸ்னஸும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் சிலோனில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது? ஸோ எல்லா பிரதர்ஸும் அப்படியே ஒன்றுனா ஒரு 4-5 பிரதர்ஸ் அங்கே போனாங்க. In 1932, L.K.S. established 2 jewelry stores called L.K.S. Jewelers and Gold House in Jaffna, Ceylon, now Sri Lanka. With retail business booming, L.K.S. opened a manufacturing hub in Colombo with 600 artisans. In just a decade, L.K.S. became a household name in Ceylon's elite, known for their business acumen and their philanthropic legacy. சிலோனிலேயே நாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆளாயிட்டோம். கடுமையான உழைப்பினாலேயும் நேர்மையினாலேயும் நியாயமான விலையை நம்ம போடுறதுனாலையும் கடவுள் புண்ணியத்தில் அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்துட்டோம். During this time, L.K.S. became so prominent that their Vauxhall car, a rare luxury, was one of only 2 in the entire country, the other owned by the Ceylon government. They even lent their car to the government to welcome foreign ambassadors, a gesture that highlighted their esteemed position in the society. The testimonials from ambassadors and diplomats who visited L.K.S. in Ceylon serve as a notable highlight of their legacy. Back in India, L.K.S. expanded its footprint in Tamil Nadu, opening stores in Madras and their hometown, Kayalpattinam. By the 1950s, their enterprise spanned across 5 districts in 2 countries, and the L.K.S. empire, known for its luxury, was thriving in business. சிலோன் கவர்மெண்ட் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தமிழர்கள் எல்லாத்தையும் சிலோன் சிட்டிசன் ஆகணும், இல்லாட்டி நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டாங்க. எங்களெல்லாம் பாதிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. The then prevailing circumstances forced them to choose to return to India. எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே கருத்துக்கு வந்தாங்க. என்ன தெரிந்தாலும் நம்ம தாய்நாடு தான், நம்ம தாய்நாடுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு போல்ட் டிசிஷனை எடுத்து அங்கே இருந்ததை எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. Upon arriving in India, L.K.S. faced an unprecedented challenge. In 1962, amid border tensions with China, Gold Control Act was implemented in the country. A ban was imposed on gold jewelry exceeding 14 carats, resulting in the closure of numerous jewelry stores. இடிக்கு மேலே இடி விழுந்ததும் யாரும் தளர்ந்து போகலை. எங்கள் அப்பா அப்போது 5th 6th படிச்சுட்டு இருப்பார். அவங்க எங்கள் சித்தப்பா எல்லாமே எங்கள் கடையிலேருந்து சென்ட் மேரி ஸ்கூலுக்கு ஒன்றா தான் போவாங்க. தான் பிள்ளைங்க எந்த கேட் வழியாக வந்தாலும் கார் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என் தாத்தாக்கள் பிள்ளைகளுக்கு 2 கார் அனுப்பி வளர்த்தாங்க. இந்த பிரச்சனை ஆரம்பித்த காலத்தில் எல்லாமே க்ளோஸ் டவுன் ஆனதுனால எங்கள் அப்பா பஸ் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், அப்போ பாக்கெட் மணி 0 ஆகிடுச்சு. ஸோ சேவிங்ஸுக்கு அவர் என்ன செய்வார்னா, அப்போ 2 ஸ்டாப் நடந்து போவாப்லையா. நடந்து போய் 3 பைசா ஒரு நாளைக்கு அவர் சேவ் பண்ணுவார். Throughout these times, the resilience of the L.K.S. family shone as a radiant beacon at the end of a dark tunnel. The revival began in 1967 when the government relaxed its grip on gold regulations. By now, the second generation of the L.K.S. family had firmly taken over the reins
and they marked their steps by reviving their traditional jewelry business on NSE Bose Road. L.K.S ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு நேம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம பில்ட் பண்ணதுனால எங்களோட க்ரோத் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருந்து நல்லபடி இருந்துச்சு. 1978 எங்கள் அப்பா ஆல் ஆஃப் சடன் இறந்துட்டாங்க. இக்கட்டான ஒரு நிலைமை ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. அந்த நேரத்துலையும் நானும் தம்பியும் மட்டும்தான் இருக்கிறோம். The third generation of L.K.S took over in 1979. bringing fresh energy and vision to the business. அப்போ 79 எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து இப்போ டி நகர் வந்து நல்ல ஏரியாவாக வந்துட்டு இருக்குது, ஒரு புது மார்க்கெட் ஒன்று உருவாகுது, அது நம்ம அங்கே ஒரு பிரான்ச் போட்டால் என்ன அப்படின்னு நானும் எங்கள் அண்ணனும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். In 1988, their efforts led to the opening of a new store in T Nagar, a move that catapulted L.K.S into one of its most prosperous eras. 1988 L.K.S கோல்ட் ஹவுஸ் என்ற பேரில் திறந்தோம். அது வந்து L.K.S ஜுவல்லர்ஸ், இது வந்து L.K.S கோல்ட் ஹவுஸ். ஏன் இப்படி திறந்தோம்னு சொன்னால், முதல்ல சிரோனில் கடை திறக்கும் போது, எங்கள் தாத்தா அம்மார்கள் திறக்கும் போது அங்கேயே L.K.S கோல்ட் ஹவுஸ்னு ஒரு கடை இருந்தது, L.K.S ஜுவல்லர்ஸ்னு ஒரு கடை இருந்தது. This period of growth was further amplified by the establishment of a grand manufacturing facility in Chennai, earning L.K.S numerous prestigious awards for their outstanding jewelry and retail excellence. L.K.S, renowned for their exquisite gold, broadened their horizons by introducing silver jewelry. அதனால் எங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மேலே ஒரு பற்று, நம்ம தலைமுறையாக பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு பிறகு எங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு தொடரணும். As the new millennium dawned, L.K.S entered its 75th year with the fourth generation joining the business. பிஸ்னஸ்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது வந்து it is 2000. The first day was Akshiditi. I was trained in a different way. ஸோ என்னை வந்து டைரெக்டாக வந்து மெயின் போஸ்ட்லலாம் உட்கார வைக்கல. ஸோ ஐ யூஸ் டு டூ ஆல் தி சேல்ஸ்மேன் ஒர்க்கு, சும்மா அந்த சர்வீஸ் ஒர்க்கு, காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குற ஒர்க்கு, இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் என்னை ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. This milestone was marked by the launch of dedicated showroom for diamond jewelry in 2003. In 2009, they opened a store in Anna Nagar, sparking remarkable growth. And in 2016, they continued their expansion with a new store in Tambaram. நாங்கள் ஃபோர்த் ஜெனரேஷன், 3 ஆஃபீஸ், தனித்தனியாக நாங்கள் ஸ்டோர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆனால் நாங்கள் பிஸ்னஸில் ஒன்றா இருக்கிறோம். திஸ் இஸ் அ சிஸ்டம் விச் ஒர்க்ஸ் வண்டர்ஃபுல்லி வெல் ஃபார் ஆர் ஃபேமிலி. அப்படியே இந்த தலைமுறை கஷ்டம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் தென் திங்ஸ் ஸ்டார்டட் டு டேக் அ டிஃப்ரெண்ட் டர்ன். In 2016, India faced an unprecedented shift in its currency, which shook business operations across the country. However, L.K.S, having faced unprecedented adversities before, drew on their deep well of experience and resilience and navigated the challenges with determination. Their efforts were recognized with 2 prestigious awards: Best Jewelers in South India in 2017 and Best Showroom in Chennai in 2018. As L.K.S was flourishing, with stores bustling and business thriving, disaster struck once again with the onset of COVID-19 in 2020. But L.K.S, thanks to its long-standing debt-free policy, weathered the storm with a sense of peace. Their focus shifted entirely to the well-being of their employees, standing by them during their dark times. எங்களுக்கு இருந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வரி வாஸ் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் எம்ப்ளாயீஸ். எங்களை நம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு 600-700 பேர் அந்த டைமு இங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ டே இன் டே அவுட் அவங்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு போகும், அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம். பட் பை த எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேஸ் ஆஃப் காட், நாட் ஈவன் ஒன் எம்ப்ளாயி வாஸ் affected with COVID. When the world began to heal and restrictions lifted, customers returned in droves, a heartfelt testament to the unwavering strength and values that have always defined the L.K.S brand. எங்கள் கடையுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, நாங்கள் கஸ்டமைஸ்ட் ஜுவல்லரி ஆர்டருக்கு பண்ணுவோம். ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்ன மாதிரியே ஒரு தங்கத்தில் எனக்கு உருவம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறடி நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். ரொம்ப பெரிய லாபம் வைக்க மாட்டோம், நடுத்தரமான லாபம் தான் இருக்கும். எங்களோட உபசரிப்பு ரொம்ப அன்பான உபசரிப்பாக இருக்கும். The general adage about business philosophy is customer is king. But we need to remember every king needs a kingmaker.
the king makers are our employees. எங்களுக்கும் எங்கள் எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ஒரு பெரிய பாண்ட் உண்டு. ஸோ ஸ்டாஃபுக்கிட்டே நான் ஒரு 1.5 years I was living with it. அவங்களோடய வெளியில் சாப்பிட போவேன், அவங்களோட தான் கேம்ஸ் விளையாடுவேன். ஸோ இன் தட் வே யூ இன்ட்ராக்ட் வித் த ஸ்டாஃப்ஸ் மோர் பெட்டர். உழைப்பு மட்டும்தான் உயர்த்தும். there is no shortcut to success. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் காலத்துக்கு ஏற்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஆனால் வேல்யூஸ் மாறவே மாறாது. என்ன செய்யணுன்றதை விட என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்ன பாலிசிஸை ஃபாலோ பண்ணணும். நான் கற்றுக்கிட்டது எங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து 3 வேல்யூஸ். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் love everyone unconditionally. Second is every act of kindness is an act of worship. Third is show of strength. So love, kindness, strength. L.K.S. Now, as L.K.S celebrates 100 years, they stand as a beacon of integrity, having built a thriving business and preserved a rich family legacy. L.K.S is built on, stands for, and echoes the values of love, kindness and strength. கடவுள் கிருபையினால் எங்கள் தொழில் ஆரம்பித்து 100 வருஷம் ஆக போகுது. 2025 வந்து எங்களுக்கு 100வது வருஷம். அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் மேலும் அப்படியே நல்லா சிறப்பாக வாழையடி வாழையாக தொடரணும் என்பது என்னுடைய ஆசை. இட் இஸ் வெரி கிளாட் தட் ஐ எம் இன் தி 100th இயரில் இருக்கிறோங்கிறது என் ஜென்ரேஷனுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம். இன்னும் பல தலைமுறைகள் கடந்து இந்த LKS பேர் நிலைத்து நிற்கணும்ன்றதுல ரொம்ப நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். 100வது வருஷத்தில் நாங்கள் இருந்தாலும் இதுக்கு வழிவகுத்தவங்கெல்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க தான். இன்னும் வரக்கூடிய அடுத்த 100 வருஷத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், அதுக்கு உண்டான தளத்தை நாங்கள் இன்னைக்கு போடுறோம். ஆண்டவ புண்ணியத்தில் அது வெற்றி பெறும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். Principles that have guided them through a century of success and will continue to guide them forward. For 100 years, they have remained debt-free, always looking towards a brighter future with plans for new store openings and stunning renovations to continue their remarkable journey.